Dop y op juntos. DOPs and IOPs together. Remember, a DO is the direct recipient of the action of the verb. For example, I give the books. What do you give? The books. So the direct object is who or what gets verbed. An indirect object, on the other hand, is the indirect recipient of the action of the verb. It is to whom or for whom something is done or happening. In that same sentence, I give the books to Alfredo. Alfredo is the indirect object because I'm giving the books to him. In this sentence, I give the books to Alfredo. Notice the DO is the books and the IO to Alfredo. What am I giving? The books. To whom am I giving them? To Alfredo. En español, yo bateo la pelota a vosotros. El objeto directo es la pelota. El objeto indirecto a vosotros. Entonces, yo bateo la pelota a vosotros. Yo os la bateo. Yo os la bateo. Both pronouns are placed in front of the verb. Notice the order. Which comes first? The direct object pronoun or the indirect object pronoun? If you guess that the indirect object pronoun comes first, you're right. In Spanish, you can replace the direct object and the indirect object by placing the indirect object pronoun and the direct object pronoun directly in front of the verb, or the indirect object pronoun and the direct object pronoun directly after the infinitive connected to it. The direct object pronouns are, a quick reminder, me, te, lo, la, nos, os, los, las. While the indirect object pronouns are me, te, le, nos, os, les. Repite, me, te, le, nos, os, les. So, what do we do when we want to replace both the indirect object and the direct object in English? In the sentence, I hit the ball to Alicia, what is the indirect object to Alicia? And how do we change that in English? We change Alicia to her. I hit it to her. We replaced the ball with it, so it is the direct object pronoun, and we replaced to Alicia with to her, the indirect object pronoun. What about I hit the ball to Alicia and changing the direct object, the ball, to a direct object pronoun, it? Here's the original sentence. Yo bateo la pelota a vosotros. El objeto directo es la pelota. El objeto indirecto es a vosotros. Ahora vamos a usar un pronombre. Yo os, a vosotros, la pelota, bateo. Yo os la bateo. Let's look at this sentence. Voy a batear la pelota a vosotros. La pelota es el objeto directo. A vosotros el objeto indirecto. Y después, cuando sacamos los objetos directos y adicionamos los pronombres, tenemos voy a batearlos la. Notan que hay un acento aquí. Es importante. 1, 2, 3. Con este ejemplo, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el objeto directo? ¿Cuál es el objeto indirecto? La pelota es el objeto directo. Y el objeto indirecto. A vosotros es el objeto indirecto. Ahora, con los pronombres. Estoy bateándosla. Mira, solamente hay un O. Bateando, os, la, bateándosla. Bateandosla. Le plus lo equals celo. Unfortunately, you have to remember one more thing. When both the IOP and the DOP are in the third person, the IOP changes to se. ¿Qué hacemos con esta frase? Mario escribe la carta a ella. ¿Mario le la escribe? No, no, no. Mario se la escribe. Se egal a le.
Mario se la escribe. Here's another example. María tiene que dar el antibiótico a Juana. María se lo tiene que recetar. María tiene que recetárselo. So, this occurs anytime you have a combination of these two, le or les, and lo, la or los and las. The indirect object pronoun and the direct object pronoun. One more time. Ellos dan a usted los libros. Ellas se los dan. Yo tengo que comprar las papas a él. Se las tengo que comprar. Tengo que comprárselas. Ella está escribiendo a ellos. Se la está escribiendo. Está escribiéndosela. ¿Preguntas?